livuka njani bandla likaThixo ngesabatha elihle. Ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngokusigcina phakathi kweviki lonke nxa besiphakathi kweviki womhlangano wamadokodo. Lizananzelela ukuthi isihlobo esithandekayo uNkulunkulu uwenza ezinye indlela ezijiyeneyo ongakwazi mbani wayekwazi ukuthi singahlangana kumhlangano wamadokodo kunamhlanje ukuthi sabatha so abantu babe babuya labanye ade beke phakathi kweviki ngabe bagcwele khonapha ngabe akubonakali kumnyama kuthepha. Kodwa ke namhlanje sihlezi semzini yethu kodwa silokho esilalela uThixo ukhuluma phakathi kwenu. Thanda ukulibonga ngokukhulu lokunenge elikwenzileyo. Inkosi alibusise, uNkulunkulu alibusise. Kuyini besikudinga phakathi kweviki lonke leli? Besidinga amafutha awukuthi asiqhube umnyaka wonke from August 2021 to August 2022. Amafutha khona siwazuzile. Nxa ithi imota idlule via service station, yona le mota is not going to be the same. Ngokunjalo ke lami ngibheke ukuthi yikho sizabe sikho sihlobo sithandekayo sisiya phambili. Yikho ke namhlanje luthumo lwethu lokugcina siyaqedisa sivala umhlangano wethu. Namhlanje vele sengingathi izindlela ngithi sesiphakathi kwentshumayelo esivele sijwayele isitshamayelo yangesabada yiyo esiyenzayo. Siyabonga uNkulunkulu alenzele umusa isihlobo sami esithandekayo. uThixo aligcine umnyaka onalo futhi liyefika enye camping lokho lingabaphilileyo. Isihloko sethu sanamhlanje sithi khona called to die, ubizelwe ukuzokufa. Called to die, ubizelwe ukuzokufa. Hey, uyazi iyethusa. Nxa ukhangele iyethusa ubizelwe kambe ukhona yini owabizelwe ukuzokufa wavuma. Bonke ababizwe nguThixo silendlela ezimbili, called to die, ubizelwe ukufa, usifa ngokwesono, usifa okwesono kodwa uphila ngokwakomoya uThixo ekubusisa. Kumbe ukuphila ukubizwa ukuthi uzokufa, ukufa sibili banenge abafela leli vangeli. Namhla siyaqeda ke indaba ufanele isihlobo sathandekayo ubekwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala ukwenza ukuthi ungajala uvalo. Nxa usubona kusenzakala uvume ngoba kufanele kube njalo. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu uzasithungamela. Namhlanje ke ivesi esizayisebenzisa sizabe sikuse kubhuku lika Samuel wesibili. uSamuel wesibili 11 evesini ngelika 11. Ngiyakholwa ukuthi singasebenzisa mhlawumbe amanye amavesi kodwa le yiyo ivesi emqoka esizabe sibhoda sisiza kiyo sicubungula isiphathisa ukuze ikhiphe ngcono lokukhwabitheka kwelizwe silalo ngosuku namhlanje. Nxa sikhangeleke ithi yona lapha ivesi ika 11 nxa ngabe ngiyibala ithi yona umchokocho wako Israel lako Juda uhlezi emathenteni. Inkosi yami uJoab lezinceko zenkosi yami bakhona le phakathi kwehlathi. Kambe kungenza yini ukuthi mina ngiyengena endlini yami ngidle nginathe ngilale lonkosikazi wami? Ngempela Nkosi usaphila usahamba usadla amabele, lokhu kakusoze kwenzakale empilweni yami. Indaba enzima le bathandekayo. Kahle ke ngilonde ukuze sifake egcekeni. Ngubani okhuluma lamazwi? Lilaleleni bathandekayo. Ngubani okhuluma lamazwi ayethusa kangaka? Inceku kaJoab okwakuthiwa nguUriya. Ngubani okuthiwa nguUriya? Nxa singamlonda lo ndoda, undoda okuthiwa nguUriya wayelibutho, ibutho omunye webutho lempi kaDavid. uUriya wayengumunye webutho lempi kaDavid inkosi yase-Israyeli loJuda. Njalo uUriya lo wayeyindoda enomfazi kaBethsheba, indodakazi kaElamu,
yena lo uBheshebha wayengumzukulu kaAhithofeli owayengu-chief advisor kumbe owayengumacebo owayenguyoyiceba ephakathi kwenkundla kaDavida. Nxa ufuna ukubala le ndaba uSamuel wesibili chapter ka-15 evesini ka-12 kusiya ku-13. So ke nguye ke lundoda esimuzwa ekhuluma lamazwi bathandekayo. U-Uriya lo nxa simkhangele sizabona ukuthi imbali iyasitshengisa ukuthi u-Uriya wayelibutho elalihlonipheka, ibutho elaliwazi umsebenzi walo, ibutho elalayo phambi kukaDavid ukuthi liyengena endlini. Kuyini okwakwenzakela? Liyakhumbula silobe sithandekayo ukuthi iBhayibheli liyasichasisela ukuthi khona inkosi uDavid wathi ngolunye usuku nxa wayesendlini yakhe sokuntambama wabona umfazi kaUriya, uthe nxa emkhangele umfazi wabiza ukuthi kabuye walala laye, eseqeda lapho okwenzakalayo ukuthi wazozithwala. So ke zonke lezi zinto ziyenzakala, amazwi la asekhulunywa nguUriya ngenxa yokuthi uDavid kulemizamo ayeyenza ukuvala amanyala ayewenzile. Wayefuna ukuthi abhixe lo Uriya ngokufanayo. Kwena ekudinga wayedinga ukuthi indaba leyenzike lo mfazi womuntu ifihlakale, inyathezelwe ukuze ingaphumi. Ngikhuluma lamazwi ngoba phela lathi phakathi kwebandla bathandekayo, lathi phakathi kwabantu bakaNkulunkulu, lathi emhlabeni esiphila kuwo into iyenzakala. Zinengi indaba ezesabekayo ezenzakalayo, abantu besithi sisensitha uNkulunkulu kaSiponi, khonokho bayazama imichikachika bazi abanye bazibacime sebecicha even imphefumulo njengalokhu uDavid wakwenzayo. So ke uUriya uthi hayi mina lokho kangifuna kwenza lokho. Izizathu zakhe siyazibona sizikhulumile kuvesi esikhulume ngayo. Xa sikhangela ibala elithi Uriya, ibala elithi Uriya besimkhona uUriya silibona lilibala elitshengisa ukuthi uThixo kumbe isibane sikaThixo wami, the Lord is my light, uThixo uyisibane sami. Nxa sikhangele ngolimi lwesiHebheru ukuthi khona Uriya lutshengisa ukuthi uThixo uyisibane sami. Sikona nxa sikukhangela sibona ukuthi vele kusekusitshengisa ukuthi ibizo likaUriya lalitshengisa ukuthi lalinomthosa lenyana wokukholwa, wokukhonza, wokwazi uThixo. So ke lindoda isebenza yayisengisa ukuthi wayephiwe ibizo lenjalo. Xa sikhangela iBhayibheli futhi sicubungula ngokungena phakathi kwezinto eBhayibhelini iyasitshengisa ukuthi uUriya lo wayemhithi. Umhithi lo babeyilabana abantu abebalutshwane phakathi kwesizwe sika-Israyeli. Kungani babebalutshwane? Ungihamba kuphukula kaDeuteronomy chapter ka-20:16 lo 17 lo 18 iyakutshela ukuthi ngesikhathi oJoshua bengena eKhenani, nxa babengena uThixo walayela ukuthi elizabathola lingatshiyi ngitsho lifanele laba bantu bafe. Singakhangela sizabona ukuthi phakathi kwasala kulomthosolanyana wamaHithi, bona labo ababebalutshwane ababesele abanengi besifa nxa uIsrael wayengena eKhenani. uUriya ungomunye wababe belisizukulwane salabo abasalayo. Likhona libathandekayo. Kulokho ke simbona ke ngokunjalo ngobulutshwane babo, kodwa ke uyangena laye abe ngomunye phakathi kwebutho likaDavida. Ngakho ke simbona ukuthi uUriya wayesebenza ethembekile, esebenza njalo engaphansi kobungcitshi kumbe okusebenza kukaJowabi empini. Nxa sikhangele uUriya lo waye sikhangele indaba yakhe simbona ukuthi wayelibuthela lithembekile. Njalo sibona ukuthi elithembekile kanjalo simbona ukuthi wayethenjiwe. uDavid wayemazi, alizwanga abathandekayo, wayesazakala kuDavid. Nxa ungabala indaba le uDavida ethumela ilizwi lokuthi kuyebizwa umfazi kaUriya uBethsheba, omunye wamadoda uyakhuluma ukuthi kanti inkosi kayisiye yini lo muthi umfazi lona ayebuya umfazi kaUriya. Kutshengisa ukuthi yayinto yayisoba uDavid wayemazi uUriya njengebutho elalithembekile, kodwa ke waqhubeka phambili wenza ayekwenza. So ke uUriya wayengahlalanga khatshana loDavid, ngoba phela nxa usondela phansi kwendaba iza kutshengisa ukuthi ubengasilo nje ibutho esingathi is a general soldier, but wayelibutho elalilesicoco esasifakiwe. Kutshengisa ukuthi wayeseduze laye ekulawulweni kwamabutho wonke ayesebenza aku-Israyeli. He was one of the commanders. Likhona libathandekayo. So nxa sesikhangeleke sizabona ukuthi ukuhlala kungani uDavid
wayehlezi ngani bonke ababeseduze lenkosi njengoba sikhangele ukuthi la khathesi kulokho kusenza ukuthi abaseduze lenkosi abasebuthweni abanengi bahlala phansi kwebutho besenzela ukuthi nxa kusenzakala bagcine lenkosi seduze kungaze kwenzakala okhatshana yikho ke sibona ukuthi uDavid wayevele embona uUriya umfazi kaUriya ngoba babehlezi begqigqele beseduze. So ke this is all about Uriya ikhona emathandekayo kodwa ke indaba esibona ngeke ukuthi yona nxa sihamba eBhayibhelini sitshengisa ukuthi sibone ukuthi isotsha umuntu olibutho ufana kanjani. Ngithanda ukuthi indaba le bathandekayo namhlanje ngidinganikiyo ngidinga ukuthi sizwisise ukuthi iBhayibheli lithi thina ngokwamukela uJesu ngokuphilela uJesu singamabutho, we are the soldiers of the cross. So nxa kunjalo kuthi ukuthi umuntu olibutho kaphonke uziphatha nje mahlayana. Ngiyazi abanengi abandlaleleyo abazi ngezimbali zamabutho bayakwazi ukuthi umuntu nxa esesibuthweni kaphonke uphila nje impilo liyana bayithi impilo esasibiza kudala ngesikhathi sempi sithi impilo yabophofu kaphili impilo kaphofu kodwa ke uphila impilo eyobutho egcina imithetho lemiyalo yabisenziwa. It's not just a simple man kakwanisa ukuphila an ordinary life kaphili impilo yama-civilian. So uUriya wayekwazi khonokho ngikho ke nxa simuzwa ukuthi waziphatha ukuthi ngilibutho angingake ngaphila impilo ye-civilian. Zwana mntwana kaThixo nxa usiya kuBhayibheli ibhuku likaTimothy wesibili ngochapter 4 ithi yona no man that warranteth entangled himself with the affairs of life that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Kakukho olingathi elibutho abesesisuka futhi ayephila impilo ehlukene lalokhu okufunwa ukuba libutho kwakhe. Kangeni ezintweni zabanengi. Zwana mhlobo amathandekayo amabutho apheleleyo ayazigcina amabutho apheleleyo kaphonke kwenza nje njengama-civilian. Ngangikhangela ukuthi ezindaweni ungahlala duze lecamp ungabunanzelela uzabona ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa kuyabe kusise kusempondo zankomo uzabona ukuthi amabutho ayaphuma wonke nxa ephuma waphuma lanxa kuqanda lanxa kunjani uzabona besiyatshaya toyi bazama ukuqinisa imizimba bakwenzelani lokho khona kungelampi bakwenzela ukuthi bahlale beqinile. They must be ready for service. Ngikhona nibathandekayo kuyamangalisa ukuthi phakathi kwesikhathi phakathi kwebandla likaThixo abantu abazibiza besithi bangamabutho esiphambano kodwa they are so reluctant. Nxa bengakhuluma kathesi abanye ngendaba yokuthi kakuhlanganwanga ku-camp meeting yaminyaka ophelileyo kabazange bazihluphe lanamhlanje abaningi kabafuni futhi lokuzihlupha isizathu sebeziphilisa njengama-civilian. Kule ngozi ke sihlobo sabe sithandekayo wena ungaphila ungathula ukuthi uphile njengo-civilian phofu ngesikhathi sethu kwakuthiwa nguphofu. Uphofu kuthiwa khona people of various opinion whatever nxa bekutsho. So namhlanje ngithi ngikukhuthaze mhlobo mhlawumbe ungakhohlwa. Ngisakhumbula vividly ngesikhathi kusaliwa kulona lelizwe lakithi ukuthi kuleni indawo lapho kwenzakala khona ukuthi ayikhona amadoda esiyalwe impi ayikhona etreniwe atshelwa futhi izibanga ababefanele bazidandele kwakuthiwe khona bangadingi ukungena esifazanini babefanele ukuthi bangazihlanganisi lesi-civilian banathe okudakayo utshwala lokunye babefanele ukuthi baziphilise njengamasotsha kodwa kwenzakala ukuthi kwenye indawo amanye amadoda athi nxa esefikile amadoda badinga utshwala banatha nxa babenatha utshwala badakwa bathi sokunjalo labomama babaseduze kuthe sokunjalo amabhunu afika. Uyakwazi okwenzakalayo likhona elothandekayo abaningi abangazange bagcine imfundiso abayifundiswa bekuma-training points besiyaqeqetsha ukuba ngamabutho ukuthi bazokulwa. Abaningi abangazange babambisise iningi labo kabaphendukanga bevele empini. Isizathu baziphatha njengomaphofu. Ngithini ekusendo ngithi wena uliqhawe lesiphambano
uThixo kazange afele olunye ulutho. Sibonile phakathi kweviki sabona umsebenzi omkhulu owenziwe nguNkulunkulu ezama ukuphithekela abantu bakhe. Sabona futhi ukuthi izulu lasala li-empty for 33 years. uJesu phakathi emhlabeni la wayedinga ukuthi azosiqeqeshisa asichiye singamabutho esiphambano simelele iqiniso likaThixo. Kodwa namhlanje abathandekayo, izihlobo zami ezithandekayo, kasisayenzi njengalokho esakulayelwayo. Nxa bebengavuka oJerem labo Hasi, nxa bebengavuka amadoda aleselesikhathi oPaul babone esikwenzayo, iqiniso hlobo sami esithandekayo, inembezi zingehla bebona indlela oziphatha ngayo, indlela yokuchapha, yet you are a soldier of the cross. The Lord is calling you. Umhlangano wamadokodo ka-2021 uThixo uyakubiza ukuthi mhlawumbe usukhohliwe uza ukufa kuka-Absalom. Uyazi uAbsalom, he was the son of a king. uAbsalom wayengumntwana wesikhosini. uAbsalom, he was the next king to David after David, but ngenxa yokuziphatha ngobuchapha aziphatha ngabo, he died a destitute man. Nxa ungazange ukuzwa uzafa ukufa kwesibula. Ngiyakukhumbuza ekuseni lokho ukuthi sisiyaphela i-camp meeting yethu le, usuke ukwazi lokho ukuthi uThixo ubheke wena as an individual. Kathandabuzi kakuphumputhi ukukhangele uziphatha njani. Nxa sikhangela abaningi sebengena into the dangers of this world, bangena bachaphaza ukuthi ibandla likaThixo kwezinye izigaba selithuba abantu kabasaboni ngoba sokufanana okukhonzileyo ongakhonziyo baphonke ukuxubanisa kunje. Imitshato isiphakathi sokuyingxabangxoza umtshato wezinja ngesizathu sokuthi kulabanye abaphila isiKristu sabo sebesichaphazile. Ngiyakunxayisa sihlobo sami esithandekayo ngalekuseni, ungaziphathi njengechapha, bana libutho likaThixo. So-ke ngichasisa indaba ka-Uriya. Kuthiwa khona uDavid wathi sebonile ukuthi imchikachika yakhe sinjani, wayabiza uUriya wazama ukuthi abe cover up ukuthi uUriya kuye. Kuthiwa uUriya wathathwa wathiwa khona wafika phambi konkosi waphiwa ukudla, watshona wenzelwa konke, wabaphiwa umusa wenja ukuthi ungabona izinyo lenja livela ungathi yahleka iyabithembisa ukukuluma. Yilo izinyo aliphiwa nguDavid, as if uDavid wayezama ukuthi uyamthanda, kodwa iqiniso likhona wayefuna ukuthi amgcobe nokumgcona ngesiga esenzile emfazini wakhe. Ngathi ucabanga ukuthi uSathane uyakuthanda. Ukhona ihlobo samthandikayo, ungaba ngumntwana ungumyouth uzatshelwa yi-community bakutshela ukuthi hayi ente sisumuhle wena, hayi ente you are the best ngonjani. Kodwa ke bayakwenza lokhu uSathane edinga ukuthi akuchaphaze. Nxa usungena ebunkingeni uyakushiya njalo. Ngithi ekuseni lokhu ngikukhuthaza ukuthi phila njengebutho likaThixo. You are a soldier of the cross. You are not an ordinary person. You are not just a simple person. So ungachaphazi ubuKristu bakho, ungachaphazi lelizwi likaThixo olibanjisiweyo. Mhlawumbe khona sakhuluma phakathi kweviki sathi khona uthi you are a royal priesthood. Ibandla engizikhethelwe abantu bami abangcwele. uThixo uthembe thina maKristu. Likhona yini bathandekayo? Ngithi isihlobo sami esithandekayo, umnyaka lo ilizwi lanamhlanje liyasikhuthaza ukuthi kasambeni sephile emhlabeni. uJesu wasikhuleka wathi, Baba ngiyabakhulekela kuMateyu kuJohn chapter 17, ngiyabakhulekela ukuthi ungabasusi emhlabeni, besemhlabeni Baba bagcine besemhlabeni kodwa kabayisibo bomhlaba. uJesu wakudeclare phambi kwaBaba ukuthi kasisibo bomhlaba. Nxa sisamukela uJesu ngesikhathi sinye siyatshintsha, kusevele kutshintshe ukuthi sekutshintshile citizenship yethu, ivele sitshintshe ngokwamukela uJesu, sesingabantwana bakaThixo amaqhawe esiphambano. uUriya wakwazi lokho. He was very sober about that one. Kuthiwa khona uDavid esenjalo wazama ukuntshintsha. Ngile ndaba engiyithandayo nxa ngikhangele phakathi kwamabutho, kuthiwa khona umlobo wakwabhala about the New York Military Academy, ababefunda besesebathe beqeqetshiswa ukuba ngamabutho, babele ipoem ababeyireciter okwakufanele ingene enhliziyweni zabo ezingqondweni zabo igijime ngemthambo yegazi yabo bayiphile, ukwenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa bephakathi kwebattle babekwazi ukuthi who are they, bakwanise ukuma according to their identity. Uthwala babafana
okwakufanele bakurecite bakufake engqondweni zabo amazwi athi yona babefundiswa amazwi okuthizo ababekufundiswa ukuthi khona amazwi abayesithi sense make us to choose the harder right instead of the easier wrong. Senze sikhethe ubunzima bokulunga, senze sikhethe lokhu okunzima kodwa kulungile kulokuthi sidinge okulula khona kuphambene lomthetho wakho. Alizwanga bathandekayo lamadoda babefaka le ndaba ukuthi senze sikhethe okulungileyo okunzima lanxa kunzima sifundise ukuthi sikhethe iqiniso ngezikhathi zonke kulokuthi sikhethe amanga angasenzeli lutho. Angikwazi ukuthi umenjani kuthiwa khona ngesizathu esinjalo bathi khona size futhi singasuthiseki ngeqiniso elingakwananga lona iqiniso elikwanileyo likhona. Kulabantu abaningi bathandekayo abaphila ngamanga, kulabantu abaningi who are so comfortable ngokuphila emangeni kafuni ukuthi athole iqiniso. iBhayibheli ngaze lithi uThikuthi yena kafuni ufuna ukuthi asuthiseke ngamanga khona. Ikuthola ukuthi phakathi kwebandla likaThixo abaningi bahlehlela emuva babona ngazansi bebona iqiniso elingcono kodwa kungamanga. Isizathu ufuna ukusuthiseka ngeqiniso half the truth khona kule qiniso eligcweleyo. Ngithi khona ku challenge, ngithi khona hamba eBhayibhelini nxa ufuna iqiniso ngokugcwala kwalo dinga elizwini likaThixo. That says the Lord. Nxa singaphambili ibutho lesiphambano kaliphonga ukuphila, they don't have to compromise the truth. Kaliphonga ukwamukela konke lokungayisikho kodwa le ibutho liqinileyo, ibutho likaThixo lima emaqinisweni kaJehova. Alikhulumi ukuthi ngibona njengokubona kwami. Khathesi singakhangela ibandla seliwile, ibandla likaThixo lingeniswe phakathi kwamanyala ngabantu abangafuni ukufunda ilizwi likaThixo babe besithi siyakwazi ngokubona kwami. Ayisilo bandla lokuthi ubona njani, libandla lokuthi that says the Lord. uThixo uthe. Nxa ungabala bonke abaprofeti from the Old Testament to the New Testament bonke babekhotha ukuthi batsho ukuthi uThixo uthe. Kufanele kubonakala ukuthi ngamazwi kabani. Asibandla kaliphathwa lokuhanjiswa ngamazwi akho. Awulani you just but join the church very soon. This church is older than you. This word of the Lord is of ages. Isuke khonale iyabuyela futhi so uThixo kalinganiswa nomuntu. uUriya as a soldier of wabakwazi khonokho. Kuthiwa khona uUriya like Uriah, be a principled to represent the truth no matter what. If it kills you like Uriah, it has to. Bamba iqiniso njengo Uriah David esemtshela ukuthi ngendlini uUriah kazange ahambe endlini walala lamanye amabutho esesangweni likaDavid. Wazama ukuthi amdakise uUriah lanxa kunjalo kazange abuyele endlini yakhe. Isizathu sika Uriah wayekwazi ukuthi ngengakufundiswayo ngengikwaziyo njengebutho ibutho kasivunyelwa ukuthi abanye besempini wena ungene emacansini lwesifazana. Alikho sithobe sithandekayo. To Uriah this thing was very clear. It was within his blood. Kwakusenyameni yakhe, kwakusemthanjeni yakhe. Ngokunye ngezinto sithi khona mhlobo amthandekayo. uNkulunkulu umKristu wami namhlanje ufanele kube phakathi kwegazi lakhe ukuthi uThixo uthi khona khumbula usuku leSabatha ulugcine lube ngcwele usebenze isuku esisithupha usuku olosikhombisa lolusuku lukaThixo kusegazini kufanele kube segazini. Awufanele ukuthi ukufundiswe kabili. You need to know this thing. Ikhona bathandekayo. Xa sikhangela uUriah wabakwazi lokho. Engikuthanda futhi ngoUriah njengebutho siphila ezikhathini zokugcina bathandekayo lapho umhlaba ususiya ekuphethweni, lapho umhlaba ususiya ekugcineni. If we are not careful we are going to lose the battle through fear. Nxa sikhangele singokwesaba abanengi bachithelwe imitshato yabo ngokwesaba. Abanengi bahlehlele emuva ebandleni besesaba. Abanengi lakhathesi ngikhuluma nginje sebebuyele emuva ngenxa yama-lockdown. Whether you like it or not, ukhonokho sokukubisela emuva indaba yokwesaba. Angisho ukuthi lokho i-COVID is not there. Ikhona lezinye neminye imikhuhlane kukhona uThixo wethu izolo sibalile. iBhayibheli lathi amandla onke asezulwini lemhlabeni asezandleni zikaJesu. What are you afraid of?
khonapho ungazuzama ukuthi khona udami ukuthi ngempilo yakho nxa isikhathi sesifikile you just go zwana ukuthi lemhlobo wami othandekayo ngakukhumbuza ngendaba kaUriya ngizakukhumbuza indaba eyangikhumbuza ngesikhathi sabantwana bakwaIsrael ukuthi nxa babesempini kwakule ndoda eyamaFilistiya kwakuthiwa nguGoliath kuthiwa le ndoda yayikhulile le ndoda yayiphezulu le ndoda yayisesabeka nxa uyibona ngaso sonke isikhathi yayivela sophambi kwabantwana bakwaIsrael ithi nxa ingavela itsho ithuke yenze okunengi kuthiwa kwaze kwafika usuku lukaDavid uDavid nxa efika uyambona uGoliath ngesehlakalo lesenzo sakhe uyamxusula umfana uthi no over my dead body I will not listen to this man angisoze ngimyekele lo muntu ehlambaza uThixo umkhonza uThixo lomaziyo angenzele khona I will not. David is a principled young man kuthiwa wathi khona yes kangila sikhale ngakwanisa ukuthi ngilwe naye but with me I have got this sling ngizamchaya ngaso ikhona into athandekayo kuyini okwenza ukuthi David abulala uGoliath kwakungekuthi he was a principled boy. Nami namhlanje ngiyakhuthaza ukuthi akube umuntu othembekileyo qinisela ngoba ngothembekileyo khononke ekukholweni kwakho ulibutho likaThixo nxa sisiya phambili sisiyaphetha sesiyalanda indaba yethu ukuthi siyiphethe William Jennings ulamazwi athi wona never be afraid to stand with the minority that is right for the minority which is right will someday be the majority. Ungavumi ukuma labantu vuma ukuma labalutshwane abaleqiniso than ukusuthiseka ngabanengi abangelaqiniso. Ukhona inhlobo samasthandekayo banengi abantu abasuthiseka ngeqiniso lingekho kodwa ke isibindi sithi khona labana ade bebalutshwane beleqiniso ngolunosuku bazaba banengi abaleqiniso. Uriya wathi hayi kansoze ngibe mina ngilibutho elitrend I am a trained soldier I cannot entangle my affairs offensively I cannot cheapen myself ngizireduce ngiyengena ngikwenzelani lokho vele kakuvunyela Uriya hlobo sami esithandekayo kazange sabe uDavid nxa ubani verse ka11 ithe khona inkosi yami ithente likaThixo umtshoko kaThixo imnyalo kaThixo isethendeni inkosi yami uJoab ulabanengi ezandleni zikaJoab athandekayo kulabantu abanengi abanesempilweni zabo ezikuJobat impilo zabanengi ziphakathi kokwesabeka nxa mina ngangena ngiyethokoza lomkami ngichiya abantu bakaThixo besegangeni ngiyabe ngenze an unfair practice khona bathandekayo and then by so doing Uriya wathi akusoze kwenze kungcono I will not respect you David alizwanga bathandekayo ngithi mina Uriya uthi kangisoze ngikulalele la nxa uyinkosi kodwa on this matter I'm not going to listen to you. The three Hebrew boys Daniel chapter 3 ungakhala ku verse ka13 kusiya ku16 bayatsho bafana labana bathi khona nkosi on this matter phakathi kwethu loThixo we are so principled we are so reliable kuwe kodwa ke nxa usisithi ukuthi singakhonza uThixo wethu forget about that kungangcono sife and ngempela Uriya wathengisa impilo yakhe ikhona into athandekayo Uriya wathengisa impilo yakhe ekufeni isindaba yakhulunywa ukuthi Uriya wahamba wafela empini ikhona into athandekayo kwaba ngcono la namhlanje izulu nxa lalikhangile kwakungabonakala ukuthi yibuthutha ukuthi a man can be given incwadi yokuthi iyefika laye iyefinyelela laye yona ikhonza ukumbulala Uriya was so faithful to an extent ukuthi he could not even open the letter wahamba la injalo kodwa ikhomba yena ukuthi nguyofana lafi ngithi mina nxa ulibutho lesiphambano akulasikhathi ukuthi kumenjani udlile kaudlanga usuthi kawusuthanga uyasuthiseka usuthiseki kodwa ke nxa ulibutho ufanele ukwenze ngoba uThixo uthe yenza. Uriya siqedisa indaba Uriya wafa enjalo ekuseni lokho sihlobo sami esithandekayo it costed Uriya's life to remain faithful. You can as well even in these difficult times never compromise your faith. You can even in these times uyala lokho usenza iqiniso yala lokho bambele eqinisweni la nxa izikhathi zikomele la nxa izinto zingahambeli kuhle yala lokho unjalo. You can resolve now by the grace stand as a rock on the rock of Jesus Christ. Mana unganyikinyeki eqinisweni lelo uJesu Kristu. Hlobo sami esithandekayo ngale kuseni ngivala inkosi yami nalolu suku. Ngithanda ukufisela ukuhle. Yasesehlukana. Uzafanele ukuthi usiyaphila umnyaka
ube ngophelele phambi kaNkulunkulu. Sizaba lomthandazo. Siyakubonga baba ngale kuseni siphathise usukhulumile lathi singamabutho esiphambano. Sicela usiqinise usenzele umusa umnyaka wonke. Besicela ngasathi wona lamazwi angale lokho ephinda enhliziyweni zethu lengqondweni zethu bese siphila njengalokho utshilo. Siyabonga sibusise usenzele konke ngegama lakho ehlazo ngaphakade. Amen.